Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Max Payne 3'ün yeni bir bölümünde karşınızdayım. 7. chapter'dayız şu anda. En son ki yani bundan önceki bölümde patronumuzun zaten karısını kaçırmışlardı. Bu sefer herifin şirketini bastılar, havaya uçurdular, canımızı zor kurtardık. Tipimizi değiştirdik. Brezilya'nın farklı bir yerindeyiz. Şimdi bir çocuğu takip ediyorduk son bölümde. Bakalım bu çocuk bizi nereye götürecek? Hurry, mister! Party! The way I see it, there's two types of people. Those who spend their lives trying to build a future, and those who spend their lives trying to rebuild the past. For too long, I've been stuck in between, hidden in the dark. What was I really doing walking in there with my bad haircut and ridiculous shirt? Was I there to make something right? Or was I just using a messed up situation to indulge myself, grasping at some desperate delusion of control? Maybe the two went hand in hand more than I cared to admit. Ô papai, eu vim devolver o seu sorriso pra vela, hein? Leve e solta pra cantar. Nunca esquecer como sua paz é bela. Vá força pra I had stumbled into some kind of street party. This was the kind of reality Americans paid top dollar to see. Slums had become tourist attractions, places where yuppies could gawk at the endless spirit of the poor from the inside of their bulletproof buses. I felt dumb and exposed. I missed the booze. Not that it mattered, sober or drunk, I was hardly undercover. I stood out in this place like a streetwalker in a monastery. barracos e morros, sem socorro no lugar, sem esperança, nada, sem luz que possa inspirar. Continua andando, caralho! Que porra é essa que você tá fazendo aqui? Como que você sai entrando aqui assim? Anda, vai pra lá! What do you need, guys? What do you O que need? você tá fazendo aqui? Eu tô te perguntando. Eu te chamei aqui, porra! Easy, pal, easy. Ah, então, você é americano de merda. Look, I didn't mean any offense. Me dá só uma razão pra eu não te matar, seu americano burro. Desculpa, amigo, por favor. Passa tudo que você tem, viado. Pega o dinheiro dele, Ah, relojão, hein? Passa aqui. Dá logo. Hırsızmış mı? Dá logo. Da puta. Valeu, mano. Bem-vindo à favela Nova Esperança. Agora não, fora daqui. All things considered, I was gonna have to look on this as a good outcome. I was deep in gang territory. These kids were raised hating clowns like me. Middle-income ass-kickers who protected the rich by shooting kids like them. Soydurdu bizi. First day off the sauce, and somehow I'd still ended up in the gutter. Eu não sei o que vamos fazer. Çocuğa niye güvendik? Olha, ele tá meio sexy, né? O que você faria se você tivesse com ele? Cara, Vamos lá. Silah da aldılar bizden. Aí, boa. Joga. Aí, toca pra sabedoria. If there was one thing I'd learned since I'd been here, it was that Brazilians came out of the womb kicking a ball. And for kids like these, was their one legal chance at a ticket out of here. Que isso, é a coisa mais simples. Vai lá, mostra pra ele. Você escolhe um dos três palitinhos. Desculpa, olá. Fala inglês. I'm a little lost. Perdido? Onde és tu? Tá no lugar errado, rapá. No comprende. I need a phone, a telephone. Bora. Publico. A gente não é centro de informação turística, não, Bi. Well, they weren't gonna help me. And who could blame them? I was a dumb American in a place where dumb Americans were less popular than the clap. Yani If I was gonna Amerikalılar find my way out of sevmiyor this yani. mess, Onu anladık bence. I was on my own. Telefon yok, saat yok, silah yok. Bu iş buradan nasıl dönecek merak ediyorum. It looked like there was a bar up ahead. The irony was not lost on me. I figured sobriety was no use to me dead. Baseado. Ih, não é tua vez não, passa aí, meu. Aí, tem visto a irmã do Wilson, mano?
Ai, ela não tá mais garotinha não, hein? De jeito nenhum. É do meio Raimundo que esse cara quer. Ai, bela camisa, hein? Tu perdeu o fusão. Lan bir de keliz ha. Kafamız ne yanıyordu güneşten tepeden. Parti yapıldığı yere geri dönüyoruz. E aí, beleza? Ô, fizeram isso aí hoje? Aí mais gostosa do que louco. Ô, sai de cima de mim, meu, ô! Maluco, pô. Arka 18. I hoped this classy-looking establishment would have a phone so I could call Passos. Either that or a gun so I could shoot myself and save these kids the bother. Hey, that telephone? Telefone, vai lá no fundo, ó. Segue em frente. When you're stuck in a foreign country and you don't know the words for reverse charges, and you're in some lonely skin joint in the middle of some poor slum, having just had every last cent robbed from you, and you call yourself a bodyguard, then you know you're a loser. Hey, Matt, can I buy you a beer? Do I know you? I don't think so. Look, if you're gonna shoot me, make it quick, I'm a little busy. If I was going to Beni shoot you, I vuracaksa wouldn't waste düşürler, a acele beer. et diyor. Wait, come on. I'm trying to dry out a bit, so just a soda, please. Sure. Why don't you go sit down? Guaraná pra ele, um chopp pra mim. Bem gelado. Oturmuş kadın gidiyor. Sırayla çıkıyorlar sahneye. Interesting haircut, by the way. Meant to tell you that. Yeah, well, Wilson da Silva. Very good to meet you. nice to meet you, I think. Although you'll forgive me if I promise never to employ you as my bodyguard. You did a great job watching after Rodrigo Branco. Fuck you. You were set up. Bet your ass I was. Now, let me ask you something. Have you ever seen this guy? Sejano. Yep, he's a real sweetheart. Yeah, he sure put his gang out of business. But don't worry, those guys, they're a small fry. This is the guy I'm interested in. Neves. Şarkıyı This is his güzel little buddy here. Milo Hegel. Bu adamlar bir şeyler They work for this sigara vigilante yaptığı group. zaman canı sigara çekiyor. Rasha Preto. Yep, I know him. Well, they're very popular with right-wing politicians, like Victor Branco. Now, you see, many years ago, he helped clear some villages on a bit of land Rodrigo Branco wanted to develop. Oh, Rodrigo Branco. Yes, he did some very bad things. Anyway, have you ever seen this guy? Maybe at the stadium. I knew you were involved in that business. You know, I wanted to investigate that, but I got an order to blame it on some local street kids instead. Tell me, what happened there? Nothing. We simply went to hand over some cash to this guy's clowns for a ransom exchange when this guy's clowns jumped us and they shot everybody. Apart from you and your boy Passos. That's right. But we had to shoot our way out of there. They let you go. It's okay, it's a little weird right now. But I know that Victor Branco is involved in all this. I just don't know how or why. And I know that the UFE are involved in all this as well, but I just don't know how or why. And you know what's gonna happen? The moment is gonna come along when I put all these pieces together, and at that moment, someone is gonna come along and put a bullet in my head. Anyway, listen. I think you might want this. Thank you. I'll need it. And if it's Fabiana Branco you've come looking for, I think she's up the hill. So why don't you just go get her? I don't know. I'm a cop. I mean, I'll fight corruption. I'll stand up to the rich and dumb, but if I go up that hill right now, I'll be dead in 3 minutes or less. Maybe you too, Max. You're in the jungle now. So it appears. Ormandasın şu an. You survived the next hour. Let's speak. You helped me. And I'm gonna do what I can to help you. Good luck. I didn't know what to make of what this guy had just told me.
what was true and what was just someone else's convenient bullshit. Then some less than friendly locals came in and found me in the wrong mood to party. Peraí. Olha quem tá aí. Al işte. E aí, gringo? O que você tá fazendo aí? No comprende. Leave me alone. Você tem alguma coisa pra mim? Do you got something for me? For you? Tell you what I got. I got a gun, and if anybody thinks they're gonna take it from me, they'd be dead wrong. Ya sikerim hak etmiş bunu. Siktirin gidin lan. Oğlum salsanıza bir artık. Her yerden çıkıyorsunuz. Ne dalayarak heriflersiniz ya. İlla saldıracaksınız. Bu ne lan? Hadi. Por favor, me deixa embora! Eu tenho um filho pra criar! Aí, João, eu não vou falar de novo. Cala a porra da tua boca. Tá acontecendo aqui, caralho! Porra da sua boca e fica onde você tá. Não tem como escapar desse. Siktir git. Me dê cobertura, seu viado! Atirando pra dar cobertura! Filho da puta! Se você se mexer de novo, vou explodir o seu globo. Por favor, me deixa embora! Direkt bir şarjör boşaltacağım direkt. Hatun senlik işimiz yok, biz gidiyoruz. Bunlar sataşmayaydı, bunlar No olmaz. shooting! Por favor, amigo! No! Relax, soldier. You're American? Oh, jeez, buddy. Am I glad to see you? Oh, fuck me. I've been coming to this shithole town for the last 5 years. It's like a fucking insane asylum. But it's got the cheapest pussy in the world. Oh, fuck me. I mean, You're in a cat house in the slum, pal, doing who knows what. I'm a businessman, Adam beni bro. sikleyip duruyor ama. And they were fully legal in this country. I think. And I know how to tip, all right? It ain't my fault, man. It ain't my fault. Don't judge me, all right? Have a nice day. Adam donla çıktı. Ulan oturuyorduk yerimizde, ne sataşıyorsunuz işte, neler. Jesus, what a fucking creep. Bence It was Monday afternoon, and I'd already been thrown out of a party, gone to a strip club, and got into a bar fight. This latest midlife crisis was certainly ticking all the boxes. Pega, puta! É o gringo. Ah, não sei. Tô vendo porra nenhuma. A gente desce ou não? Foda-se. Isso aí já era, não vale a pena não. É certo. Vamos lá. The fireworks display was clearly in my honor, making sure everyone knew to roll out the red carpet for their surprise guest. Amına koyayım, çoluk çocuk mu vuracağız bu saatten sonra? I was walking into another not-so-welcome party. These hoods didn't look like Commando Sombra. Not that I was gonna get picky. This was clearly their turf, and I'd just shot up their favorite skin joint. Está bem, eu dou um jeito nele. Você não tem a mínima chance!
Ben başka pikle... Ya ben her yere bakıyorum o ikinci silah parçasını bulmak için. Mantenha ele na pontaria. Küfür edip durmayın ya fotoğrafı. Arkadaşlar yavaş. Niye bırakıyorsun ki? Não cessem de atirar, rapaziada. Nerede o? Can da bitti. Abi arkamdan geldiler, ben ne yapayım? Kafanı gösterirsen. Bekliyorum, bazen silah atıyorum yanlışlıkla galiba. Galiba sivil birini buldum arkadaşlar. Şimdi buradan birileri pikliyordu. Nerede onlar? Aşağı inince pikliyorlar. İneceğiz mecbur. São Paulo inteiro vai cuspir em você. Pega seus dólares e... Buradan var ya tek atarsın. Aha. Böyle headshot yersin işte. Verin lan şu Fabiana'yı. I was getting nowhere fast. The cold turkey was messing with me. I could hear a woman screaming. I thought I'd found Fabiana, but instead I'd stumbled across some testosterone fest. A bunch of young punks with guns killing time the only way they knew how. Nova Esperanza wasn't exactly a dinner and movie kind of place. I recognized the hoods who jumped me earlier. I was trying to decide whether to crash this party or turn back, when my natural grace and finesse made the decision for me. Hepsine koydum galiba.
Oğlum biz niye bıraktık ki zaten? Keleş vardı bizde. Şu an Atira nesse puto aí, caralho! Calma, já comigo! mermi bitti. Porra, eu preciso de cobertura! Onde te dou cobertura? Mermi bitti. Pegou! Vou ficar feliz em te matar, fusão! Me cobre, porra! Puta merda! Esse filho da puta! Daha fazla bekleyemeyeceğim. Geliyorum. Mantém ele na pontaria! Você está em condições de ir! Quase! Eu mesmo! Abra o caminho, pessoal! Vai! Tamam onu havaya uçurdum. O son adamdı diye. Ama ben yakın fight'ta bitirmeye çalıştım da olmadı. Ne yapalım? Bir kere yaptım. I was running the risk of becoming too clear-headed. Fabiana's market value was falling by the second. I had to get to Serrano before he dumped his stock. These bastards looked different, tougher, more capable. They didn't look like Serrano's boys, but I could tell I was moving up the food chain. I hoped Fabiana wasn't going to be served up come feeding time. Silah parçası var mı? Yok. There was no need to announce my arrival in that part of town. I'd drawn more than enough attention already. Tá faltando uma loira gelada. Como que é buscar, porra? Pô, vai ser... Descarregue nele! Mermi nereden geliyor? Nereden geliyor oğlum? Mermi nereden geliyor? Lan oğlum. Oğlum geriye doğru atladım işte adamı görmek için de. Yavşaklara bak ya.
There was no need to announce my arrival in that part of town. I'd drawn more than enough attention already. Só tá faltando uma loira gelada. Você falou que ia buscar. Desene aynı yerden. Eita aqui, caralho! Aqui nossa quebrada agora, seu fudeu, seu foda. Esta você não ganha não, amigo. Mate ele! Sus lan. Ne bağırıyorsun? Giovanna, charity worker and socialite. Work with the poor and play with the rich. You try to live in two worlds. Eventually you're gonna get your life ripped apart. Yol buradan bir yerden o zaman. Aha. Segue em frente que eu não deixo ninguém te atirar! Doktorun kendine boşa sıkıyor. Helal olsun. İyi yapılmış. Bana hala sıkıyor. Acabaram as pernas! Ne oldu lan? Aç şu kapıyı aç. Pervane mi lan bu? Você não acerta nada, caralho! Niye bağırıyorsun? Aşağı düş aşağı. Cuida de seu pai! Quero ver os caras. Vamos nessa! Você... Vamos nessa, vamos fazer isso. Bir şey daha göstersene.
gidip de parça olmaz diye düşünüyorum. This was gonna be a safe medical detox. Oğlum atma silahımı, al mısın? Burası açıldı. Só mija. O que é, seu filho da puta? Caralho! Caralho, porra! Precisa de ajuda? Vou te pegar! İki kere sıktım. Passos had told me about this stuff. Oxidado. They called it rust, packed full of healthy ingredients like quicklime and kerosene, cheaper, stronger, and deadlier than crack. Easily marketed to the poor and desperate. All in all, a fine, honorable way to earn a living. Bu adamlara güçlü, işte şey hissettiriyor. Kendileri bir şeymiş gibi işte. Bu adamlara bak. Tamam. Mantar falan mı? Fireworks. I couldn't find any clues in this place, so I decided to do my bit for the drugs trade. Aga sen yaktıysan ben de yakayım. Oo, gazı çıkardı. Sigarayı yaktı. Fişekleri, tüpler. Bayağı bir sinyal verdik. Niye böyle bir şey yaptın? Kapat. That much security, it had to be Serrano's pad. Since I was in the neighborhood, I figured he wouldn't mind if I dropped in and thanked him personally for his hospitality. It wasn't like he wasn't expecting me. Nereden geliyor mermi, görmüyorum ki.
Canı alayım da. I had to hope the king was in his castle. As I approached the spot, I could hear raised voices. And I saw that Marcello had turned up with a suitcase full of money along with Fabiano's sister, Giovanna. I only understood a little, but things were not going well. Ha, çocuk parayı getirmiş. I wasn't expecting quite so many armed goons, but there was no backing out now. I would just have to act harder than I felt. Put the guns down! Let the girls go. No one needs to die, asshole. Tomar no cu, seu gringo de merda! Oğlum niye veriyorsun silahı? Don't you kill her! Don't you? Okay. Kafasına sıkıyor ama. Você fica com o gringo! Atividade, você tem depois, vamos nessa, caralho! Atividade! Atividade, caralho! Oğlum böyle bir giriş mi var? Max niye böyle bir giriş yaptın anlamadım. Here I was again, with all hell breaking loose around me, standing over another dead girl I had been trying to protect. Ha, yeni bir chapter'a gittik. We'd only been married a short time. By now, she had been dead longer than I knew her. I still hadn't really forgiven myself for the Mona business, but I knew that was just grief, Oğlum niye the böyle insanity that comes with losing the slow life you motion had bir built. şekilde girip sıkmadı Michelle, yani? I missed her with every Silahı part of verdi. my being. Kız öldü. I hated the world for Ne not işimize killing yaradı? me with her, and I hated myself for allowing this to happen to her and our little girl. But I knew I had to leave town. Excuse me. Max Payne? Somehow, I didn't think he was about to tell me I'd won the lottery. Adam bana bir dakika müsaade et dedi, gitti. Adamlar geldi bize sıkıyor şimdi. Oğlum ne karışık olaylar var lan ortalıkta. Evet, 8. chapter'a geçeceğiz. Bugün muhtemelen bir bölüm daha çekerim. Hatta belki biraz daha fazlasını bilmiyorum. Ben de hani merak ediyorum ne çıkacağını bu işten. Adamlar saldırdı şimdi bize de. Max Payne gereğini yapmadı. Slow motion falan kullanmadı. Bir aksiyona girmedik. Oradan hepsine dışarıdan böyle tak 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 sıkabilirdik. Bilmiyorum. Sanırım boşuna da öldü kız. Bayağı üzüldüm yani. Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.